Gopinata Madana Mohan Govinda Gopinata Madana Mohan
Divine Grace, A.C. Bhakti Swami, Prabhu. Sri Sri Gonatai Ki, Sankirtan Yajya Ki. All glories to the Son of the Devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this evening we're continuing with our seminar, the continuation of the demons in Krishna's Vrindavan Leela and the anathas they represent. Итак, сегодня вечером мы продолжаем наш семинар, который посвящен описанию демонов в играх Кришны в Вриндаване, а также тем анархам, которые они собой олицетворяют. And this evening we will discuss a great demon, Сегодня вечером мы будем обсуждать одного великого демона, Bakasura. Харе Кришна, можно микрофон погромче сделать? Харе Кришна, Харе. Yes. We will, well, tomorrow night we will discuss another demon. А завтрашний вечер будет посвящен другому демону. And we will have another drama. И завтра вечером будет еще одна постановка. It will be a very serious drama. Очень серьезная постановка будет. In ISKCON, we often do not have very serious dramas. В ISKCON, к сожалению, мы не славимся серьезными постановками. But tomorrow, it will be like that. Завтра мы прославимся. Very, very deep and full of transcendental emotion. Очень глубокой, полной трансцендентных переживаний. This evening, though, our drama will be a little light-hearted. Но сегодня постановка будет слегка такая игровая. Little bit like last night, to some degree. Немного похожая на вчерашнюю. And again, it is a little dangerous. И как и вчера, сегодняшняя постановка будет слегка опасной для зрителей. We hope nobody gets hurt. Надеюсь, что сегодня также никто не пострадает, как вчера. Yes. So now, Bakasura represents the anatha of duplicity and hypocrisy. Бакасура олицетворяет собой анарху, двуличие и лицемерие. This is a very undesirable type of quality for a devotee. Преданным не к лицу иметь эти два качества. Devotees should be very honest and very simple. Преданные должны быть очень честными, очень простодушными. And surrender to Krishna wholeheartedly. Они должны целиком, полностью, всем сердцем отдавать себя Кришне. And not just put on some facade that, yes, see, I'm a good devotee, look at me. А не одевать на себя такую личину хорошего преданного. Посмотрите, какой я замечательный преданный. I have my nice dhoti and kurta on, or my nice sari. Смотрите, какой замечательный курту и дхоти, или какой замечательный сари я одет или одета. I have my nice tilak on. Какая блистательная тилок у меня. And I have a nice clean bead bag. И чистый, безупречно чистый мешочек для чего-то, посмотрите. And I walk around the festival, and my hand is always inside my bead bag. И я в своих прогулках по лагерю, где проходит фестиваль, всегда держу свою правую руку в мешочке с четками. And everyone thinks, at least I want them to think, oh, look, this must be very good devotee. И все думают, или по крайней мере я хочу, чтобы все думали, что, о, смотрите, какой серьезный преданный пошел. But when I go home to my quartier, Однако, когда я захожу к себе в комнату или квартиру, где я живу, I lock the door from the inside. я закрываю дверь на ключ изнутри. I check to see
there are no devotees around. Смотрю, озираюсь по сторонам, чтобы убедиться, что никого из преданных нет, и никто за мной не наблюдает. And I switch on my hi-fi music center. И я включаю свою музыкальную установку Hi-Fi. Кто будет Дима Билан. С известным исполнителем популярной музыки Димой Биланом. Слышали? Не хай-фай. Не слышал. Oh, okay. I am also. Я слышал о Дима Билана. Я не слышал Дима Билана. Слышал Дима Билана. Понимаете? So we don't want to be devotees like that. Не хотим быть такими преданными. Because the other devotees, they may not notice for some time. Потому что другие преданные могут такого нашего двойного жития-бытия не замечать. But sooner or later they will find out. Но рано или поздно все станет ясным. Sometimes we are trying to do the arati. Иногда мы проводим арати. And the matches are wet. И спички намокли. So we ask, anyone got any matches? У кого-нибудь есть спички, мы спрашиваем. So pulls out some matches. Кто-то вытаскивает спички. And then we ask, why were you carrying matches? Мы спрашиваем, а ты что на спички с собой носишь вообще? So these things come out. То есть, видите, таким образом все тайное становится явным. Yes. So sooner or later the devotees will find out. Рано или поздно все прояснится. And Krishna, he always knows. А Кришна это всегда знает. Yes. If you have your big plasma TV at home. Кришне известно, что у вас дома стоит большой плазменный телевизор. Now, of course, this is not Russia. Конечно, здесь не Россия. In Russia, the popular program is. Но в России очень известной, очень популярной программой является Дом 2. Дом 2. Слышали? Слышали? Здесь тоже. И здесь, смотрите, известная программа, как Дом 2. Все про нее знают. Откуда, интересно? Comedy Club. Comedy Club. Yes. Very good. He's very honest. Он еще, по крайней мере, честный человек, смотрите. He's not sitting there saying, what? Он не притворяется, что не слышит. Что такая Comedy Club, что это? Или что? Наша Russia. Наша Россия. This duplicity, hypocrisy, it will not help us. Двуличие и лицемерие нам не помогут. Rather, if we are very honest, then the devotees, Krishna will appreciate, the devotees will appreciate. Однако и Кришна, и преданные оценят нашу честность, если мы честны. And if we need some help and we are honest, если мы нуждаемся в помощи с их стороны, если мы честны в этом, then the devotees can help us. тогда преданные с удовольствием нам помогут. But if we need some help, but we are too proud to admit it, однако, если мы нуждаемся в помощи, однако слишком горды, чтобы в этом признаться, and then we cannot get any help. тогда мы помощи не получим. And sometimes these problems, they get so big, they just sweep us away. Иногда эти проблемы тайные накапливаются, как снежный ком, и просто сметают нас с пути. And suddenly we find we're doing something that we don't really want to do. И вдруг мы обнаруживаем, что начали делать то, что мы даже делать не собирались. And then it becomes a very distressing И situation. это становится очень тяжелой ситуацией, положением для всех. So like this, honesty, simplicity, these are very important qualities for devotees. Поэтому честность и простота очень важные качества для преданных. But Bhakasura, he represents the opposite. Однако Бакасура олицетворяет прямо противоположные качества. Yes, so we will have, as we tell the story,
we will have our drama. Так, по мере рассказа истории про Бакасуру, она будет инсценироваться, как и вчера. So, first of all, the first thing is, we need, where's Krishna and Balaram? Где у нас Кришна и Баларама тут? Wait. Давай, вернемся к Кришне. Where are they? А где они? Кришна и Баларама. Вчерашние. Balaram in Riga. Balaram and Riga. Okay. Oh, okay. Balaram's birthday. Да и похоже, сегодня похоже Баларама день явления, как и вчера. So look, can you, that's you. Can you be Krishna? Вы можете Кришной быть? Вот вы, пожалуйста. Да. Pожалуйста. And we also need a Balaram, but he doesn't have much to do. He basically just stands around. И нам тоже нужен Баларам, но Балараме можно заранее сказать, делать особенно не нужно будет ничего. Нужно просто стоять рядом. Всю постановку. Okay, but no, wait a minute. Нет, подождите. You were a cowherd boy. Вы вчера были мальчиком-пастушком. Okay, now you're going to be a demigod. Вы сегодня будете полубогом. Of course we need Bhakasura. Нам нужен Бакасура, конечно же. Okay, now, who yesterday was playing Sridhar? Сюда кто играл? Okay, you are, let me see just one second. Посмотрим, кем вы будете. You are Lord Indra. Сегодня вы будете Господом Индрой. Who was Subal? А Субал кто был вчера? Субал. Who was Subal? Oh, I see. So look, you can be Subal. Вы будете Субал. Not Subal. Lord Brahma. Вы сегодня Брамой будете. And Sergei, who are you? Сергей, кто? You are Stoka Krishna. You are Lord Shiva. Вы будете Шива. Who else? So you can be, Arjuna. You can be Vayu. Вы будете полубогом ветра Ваю. Very powerful demigod. Очень могущественный полубог. Who else was? Who was another cowherd boy? Кто-то еще был пастушком вчера. Кто? Okay, right. You can be Yamaraj. Вы будете Ямараджем. Who else was it? There was. Oh, okay. Right. You are Surya. А вы будете Сурьей. Аплодисменты The Сурье. sun god. Okay, now Durga. Durga Devi. Durga Devi. We already, yes, here comes Durga Вот и Devi. Durga. Wow. Okay, next. Who was another cowherd boy? Кто-то еще был мальчиком-пастушком вчера. Кто? Oh, okay. You are Kuvera. Вы будете Куверой. So, who was another demigod? Кто еще был полубогом? Ananda Chaitanya Prabhu. Look, if you don't mind, you could be Soma. Вы будете Сомой. Oh, Hari Ram. He's very cool, Soma. Он такой хладнокровный. Очень круто. Очень круто. Okay, now, another, who was a demigod? Кто-то еще был полубогом. Avatar, would you like to be Agni? Агни. Then another, who was another cowherd boy?
Еще кто-то был пастушком вчера. Aha. Okay. You are Varuna. Вы Варуна. Then we need Bhadrakali. Бадракали должна быть у нас. Whoa, Hare Krishna. Okay, now we need one more man. Еще один должен быть полубог. A man. Просто один обычный человек должен быть. Who? Harikata. Is he here? Oh, he's happy. Do you want to be Kartikeya or the general? Oh, Vaishnava Sora. It's Kartikeya. The leader of the demigods army. Предводителем армии полубогов. So, now we could use a couple of cowherd boys. Также могут понадобиться два мальчика-пастушка. Mukunda? Mukunda. You're a cowherd boy. And Hanuman. Okay. So, what about a cow? No. Корова нам нужна, еще корова. Есть кандидатки, нужна корова. Or a calf. А на самом деле теленок. Oh, we have a calf. Теленок уже есть, оказывается. Okay, he's a calf. Вот у нас теленок. So, Krishna and Balaram. Who's Balaram? Баларам не нашелся, да? Oh, Balaram's in Riga. Баларам в Риге, оказывается, у нас. So Krishna then and the cowherd boys were herding the calves around Vrindavan. Итак, Кришна с мальчиками-пастушками пасли коров по Вриндавану. Yeah. Where's the Karan? Karan. Yeah, that's it. That's it. Herd them, you've got to herd them. Надо пасти его, пасите его. No. You've got to go that way. Надо туда пойти, вот туда, вот там пасти. Herding, boys. Use the stick a bit. Можно использовать палку, чтобы пасти. And they were feeling very thirsty. И они вдруг почувствовали страшную жажду. And they came to a great lake. И подошли к берегу большого озера. Okay, look. Вот это озеро, смотрите. Okay, come. Теленок. Next to the lake, they saw a very unusual sight. Они увидели необычную сцену. It was some like gigantic thing. Это что-то было очень большое, очень большое. It looked like the peak of a mountain, Выглядело как вершина горы, which had been struck by lightning and smashed to the ground. которая ударила молнией и разбила ее на части. It was down. Нет, нужно сесть. Oh, okay. Ну хорошо, я могу стать на ноги. It was Bakasura. Бхакти. So the Krishna, the cowherd boys and calves drank some water, И вот они напились воды немного. and then they're looking at this thing and wondering what it is, И вдруг посмотрели на эту огромную штуку и думали, что это за discussing штука amongst такая? each other. Что это за штука такая страшная? Стали обсуждать друг с другом. Это что Oh, такое? это. Я не знаю. Я не знаю, что это. Then Krishna understood it is a И demon. Кришна понял. О, это демон. Now, so the question arises, how did Bakasura look like a mountain peak which had been struck by lightning
and smashed to the ground. И вопрос возник, а почему Бакасура выглядел как вершина горы, которую обломила молния и уронила на землю? In other words, he looked completely out of it. И он, похоже, был... Похоже, он находился в полном смятении духа. It was because on the way to Vrindavan he met the demigods. Потому что по дороге во Вриндаван он встретился с полубогами, поэтому выглядит таким странным образом. And they knew he had come to kill Krishna. Они знали, что он пришел, чтобы убить Кришну. So the demigods wanted to protect Krishna. Полубоги хотели защитить Кришну. So they attacked Поэтому Bakasura. они напали на Бакасуру. So Krishna and the cowherd boys, they all went back there. And Может быть, Кришна мальчиком-пастушками там поставит с селенком. So Bakasura was flying into Бакасура Vrindavan. летел на крыльях во Вриндаван. Very aggressively. Летел очень агрессивно так. Harassing people. И по дороге сметая всем беспокойство. And then Lord Indra saw him. Господь Индра увидел его. So Lord Indra came out with his thunderbolt Со своей weapon. молнией. He chased И Bakasura. погнался за Бакасурой. And Indra threw the thunderbolt Бросил в него молнию. and knocked him to the ground. И свалил его на землю. And Indra stepped back. Он вернулся к себе. Then Bakasura slowly got to his feet. Бакасура поднялся на ноги снова. And Lord Brahma told Lord Indra, Господь Брахма сказал Господу Индре: you didn't kill him. не убил ты его, похоже. I'm gonna get him Но now. сейчас я его добью. So then Brahma chased Брахма Indra. погнался за Бакасурой. Brahma chased Bakasura. That's the same route. По тому же пути, похоже, они погнались. And Lord Brahma, as they came out into the Когда front, они вышли сюда, вот на... Lord Brahma hit him on his head with his Brahma Danda. Господь Брахма ударил его по голове Брамадандой, Which knocked him unconscious. и послал его в нокаут. And Brahma stepped back. But then Bakasura got up again. Бакасура пришел в чувство. Then Lord Shiva came И Господь Шива тут пришел. and he chased Bakasura Погнался за in a Бакасурой. Но different по другому пути уже. And Lord Shiva threw his trident Бросил его трезубцем and cut off one of Bakasura's и wings. отрезал ему одно крыло. Now Bakasura has only one wing, Так Бакасура стал однокрылым. but still he recovered. Но все довольно летучим все равно. Then Lord Vayu came with his wind weapon И затем Ваю вышел со своим ветряным оружием. and chased him. И погнался за Бакасурой. But Bakasura flew away Но Бакасура смог улететь от Ваю на одном крыле. with one wing. На одном крыле. Okay, Bakasura, fly away. Okay. Улетай, Бакасура, улетай. На одном крыле. Then Lord Yamaraj came with his Yamadanda, Вышел Господь Ямараджа с Ямадандой. and he also
He also chased Bakasura. Погнался за Бакасурой. По другому пути уже. Yeah, different pity. And Yamaraj hit him with his Brahmadanda. Ямаданды. But the danda broke. Но данда сломалась. Then Yamaraj stepped back. И Ямарадж вернулся обратно. Then Surya told Yamaraj, Сурья сказал Ямараджу: what are you trying to do? ты что там пытался с этим сделать? Come on. You know, you've got to kill this Ты же demon. должен был убить его. So Surya fired 100 arrows И Сурья выстрелил в него сотни стрел. while chasing him. Погнавшись за ним по дороге, он выстрелил его. Сотни стрел. But still, to ashes. Он спалил все перья, все оперение Бакасуры, и оно превратилось в пепел. Yeah, he fried him. Now he has no wings and no Теперь feathers. он без крыльев и без перьев, такая кура-гриль. Then Varuna stepped forward. Вышла ворона. I will tie you up and drag you along the ground. Я тебя сейчас свяжу и потащу по земле волоком. So he did. He dragged him along the ground. По земле Бакасуру. Go away. But still Bakasura did not die. Но Бакасура так и не смог умереть. Then Bakasura slowly stood up. Бакасура очень медленно, изо всех сил поднялся на свои лапы. Then Bhadrakali Вышел Бхадра Кали. screaming. Вопя на него. На литовском. Shouting insults in Lithuanian language. Осыпая его отборной литовской бранью. She hit him on his head Ударила его по голове. and broke his head. И сломал ему голову. And he went into a deep coma. И он впал в кому. Then slowly Bakasura got to his feet again. И постепенно Бакасура вышел из комы, поднялся на лапы Using the club of Bhadra. с помощью палицы Бхадракали. Then the general of the demigods, Kartikeya, came Полководец полубогов Картикея. and chased Bakasura. И погнался за Бакасурой. He chased him. Погнался. Then Kartikeya threw his Shakti weapon Кинул в него оружие Шакти. and cut off one of his feet. Отрезал ему одну ногу. Одну ногу отрезал. Then Bakasura attacked all the Тогда demigods. Бакасура напал на всех полубогов. And they all had
to run. Они все разбежали в страхе от него. So you see, it's hard to keep a good demon down. Очень сложно подчинить, то есть очень сложно покорить хорошего демона. Хорошие демоны не сдаются. So then the demon struggled into Vrindavan. И затем демон уже из последних сил добрался на And Вриндаван sat down by the edge of the lake, и сел рядом с побережьем озера. looking like a mountain peak that has been struck by lightning and smashed to the ground. И был очень похож на такую горную вершину в смятку, которую срубила молния и повергла на землю. And it was like this, that Krishna and the cowherd boys and the calf saw Bakasura. Вот таким увидели Бакасуру, Кришна, мальчики-пастушки и теленок. So, one cowherd boy asked Krishna, И один мальчик-пастушок спросил у Кришны: "What is that?" а что это такое? Krishna said, "I don't know, but I'll go and find out." Не знаю, но пойду проверю, сказал Кришна. So Krishna approached Кришна Bakasura. подошел к Бакасуре, Bakasura opened his beak. открыл большой свой... In a minute. Секундочку. Krishna's still Открой свой рот большой. Итак, он открыл свой большой клюв. Yes, and no, not yet. And swallowed Krishna. Держи себя в руках. И проглотил Кришну. But Krishna's body is so hot Но тело Кришны стало раскаленным. that Bakasura's throat got burnt. Таким горячим, что Бакасур обжегся And от he него. spat out И Krishna. выплюнул Кришну. So then, Bakasura. Бакасур помнит. So then Krishna came back. Кришна вернулся. Bakasura. Krishna grabbed the beaks of Кришна Bakasura схватил Бакасуру за клюв, за половинки клюва. and opened up his mouth. И раскрыл чуть пошире их. And more. Еще шире. And more. Еще шире. And split И расколол его на Bakasura's две части. head open. И Dasvidanya Bakasura. Goodbye, Бакасура. Висагару, Бакасура. Висагару. Visagara Bakasura. So thank you to the actors. Большое спасибо всем участникам. Yes. May he rest in peace. Пусть земля будет ему пухом. Не надо больше никуда бегать. Нет. Больше бегать никуда не нужно. Пусть земля будет вам пухом. So Bakasura represents this anatha of duplicity and hypocrisy. Бакасура олицетворяет лицемерие и двуличие. And this is very serious anatha. Это очень серьезная анарха. And there are different places in Shastra where this point is made. И в шастрах, во многих местах шастрах говорится об этом. And one point that is made is that why are people duplicitous? Одно из наставлений шастр звучит так, что почему люди двуличны? It is because they're trying to protect their pride. Люди двуличны, потому что пытаются защитить свою гордыню. They're thinking, yes, I'm a very important person. Они думают, я очень важный человек.
but people may not take me seriously. Но люди меня всерьез воспринимать не будут. So I have to act in such ways to impress people. Поэтому я должен таким образом вести себя, чтобы произвести очень серьезное впечатление на людей. In this way, people are hypocritical. И так люди ведут себя двулично или лицемерно. Srila Prabhupada talks about Prahlad Maharaj. Шрила Прабхупада говорит о Прохладе Махараджа в этой связи. Prahlad was very simple. Прохлад был очень простым. As a child, he had no pretensions. У него, как у ребенка, не было никаких притворств. As a result, Krishna protected him. И поскольку он был таким непритворным, очень простодушным, Кришна защищал его всегда. Of course, we know how Krishna protected Prahlad. Мы знаем, как Кришна защитил Прохладу Махараджа. That Hiranyakashipu threw Prahlad off the cliff. Хираньякашипу бросил Прохладу Махараджа в пропасть. But Krishna caught Prahlad Но Кришна поймал Прохладу. and put him gently on the И ground. очень мягко пустил его на землю. And Prahlad went running back to the top of the hill. Затем Прохлада взбежал снова на вершину горы. That was a very nice game. Это была очень интересная игра. This flying game. Это игра в полеты с пропасти. Can we play this game again? Можно? Yeah. Он сказал своему отцу, можно еще раз поиграть в эту игру? В самолетике. Some Hiranyakashipu sent some demon soldiers to kill him with spears and swords. Хираньякашипу послал своих воинов, чтобы они закололи Прохладу Махараджу копьями и зарубили его мечами. But those spears and swords, they became like children's weapons. Но соприкоснувшись с Прохладом Махараджем, эти копья и мечи превратились в игрушечные. Like a plastic sword. Такой пластмассовый меч. You poke someone and it bends. Такой пластмассовый меч. Кого-то тыкаете этим пластмассовым мечом в живот, а меч гнется. Or you hit someone, it breaks. Или кого-то ударяете этим мечом, он ломается. You know, like in the children's games, Как в детских играх. cops and robbers, you play that game. Играете в такие игры, как называется, полицейские и бандиты. Да? Играете в них? Bang, bang, you're dead. Пиф-паф, ты убит. No, I'm not. Нет, я не убит. Yes, you are. Нет, ты же убит. So it's just a game. Вот просто игра такая. So Prahlad, even though his father was very serious, but Prahlad took it that he's my father. He's just playing with И me. хотя намерения Хираньякашипу были очень серьезными, но Прохлада все это воспринимал как шутку, как игру. Он подумал, это же мой отец, он со мной играет просто. He was being so much protected by Krishna. Вот так защищал его Кришна. Finally, Hiranyakashipu tried to poison him. И в конце концов Хираньякашипу подмешал ему яд. He served him some nice food, Он подал ему какую-то хорошую пищу, вкусную, but there was enough poison in it to kill 100 elephants. но в эту еду он подмешал яд, которого было достаточно, чтобы убить 100 слонов. So he gave it to И Prahlad. дал эту еду Прохладу. Prahlad offered it to Krishna, Прохлад предложил эту еду Кришне and he started eating the food. и стал есть. And Hiranyakashipu is watching him, А Хираньякашипу с нетерпением смотрел на него, waiting just for him to collapse. ожидая, когда он упадет без дыхания. But Prahlad was enjoying the prasadam. Но Прохлад наслаждался просадом. And Hiranyakashipu was asking him, how do you feel? И Хираньякашипу спрашивал, ну как ты себя чувствуешь? But Prahlad was saying, this is very nice prasadam. Вкусно, красавцы, замечательно, спасибо большое. And he finished it all. И съел все, до крошки. Can I have some more? Можно еще? So, if the devotee is very simple and honest, Таким образом, если преданный очень прост и очень честен, then Krishna will protect the devotee. Кришна будет себя такого преданного охранять. Yeah, and we don't need to, particularly we don't need to cheat the devotees. Поэтому нам не нужно пускаться на обман, особенно на обман преданных. I remember many years ago when I joined in London, Когда много лет назад я пришел в движение в Лондоне, there was a special phenomenon
В то время у нас был особый такой феномен в обществе преданных. When devotees would go out of the temple, they would go out through the shoe room. Когда преданные выходили из храма, они выходили через обувную комнату, где хранилась обувь. And they would find their shoes and put them on and go. Они выходили, находили свою пару обуви, одевали и выходили. But sometimes their shoes were not there. Но однако иногда они не находили свою обувь в обувнице. So they would take someone else's shoe. И они брали чужую обувь и одевали ее. And that person would come looking for his shoes. Затем приходил тот преданный, чью обувь они взяли, искал свою обувь. No shoes. Не находил. He would take someone else's Одевал shoes. очень еще тапочки. In this way, you never knew where your shoes И were. таким образом никто никогда не знал, где его обувь находится, на чьих ногах. But one day they took Srila Prabhupada's shoes. Но однажды они взяли, кто-то надел тапочки Шрилы Прабхупады. And Prabhupada came, and the devotees are looking for his shoes. Прабхупада подошел к обувнице и не нашел своих тапочек, и преданные стали искать их повсюду. And Prabhupada said, "Oh, where are my shoes?" Прабхупада спросил, а где мои тапочки? Prabhupada said, "This is a great mystery." Великая тайна. So, if we're cheating, duplicitous like this, eventually we will make offense. Рано или поздно, если мы обманываем других и так вот ведем себя нечистоплотно по отношению к другим, то рано или поздно такое поведение приведет к оскорблению. So better to take shelter of Krishna, be very straightforward. Поэтому лучше все-таки принимать прибежище Кришны и быть очень прямолинейным и очень правильным в своем поведении. Now, in Caitanya Charitamrita, there is one very heavy story. В Чайтанья Чаритамрите есть одна очень серьезная, грустная история. It is about a devotee who was a little hypocritical with Lord Chaitanya. Это история про одного преданного, который позволил себе некоторое лицемерие в общении с Господом Чайтаньей. You know who that was? Знаете кто? Yes. Chota Haridas or Junior Haridas. Чхота Харидас или Харидас младший. One devotee, Bhagavan Acharya, was cooking for Lord Chaitanya. Один преданный Бхагаван Ачарья готовил для Господа Чайтаньи. But he needed some rice. Но ему потребовался рис. But he was busy cooking some other preparation. Он в это время был занят приготовлением других блюд. So he asked this Junior Haridas, who was a young sannyasi, "Can you go find some rice?" И он попросил Чхоту Харидаса, который был таким молодым саньяси, он сказал, ты не мог бы сходить и принести рису? He said, "Go and ask Sikhi Mahiti's sister. Сходи к сестре Шики Махити. She keeps very good rice. Потому что у нее очень хороший рис в запасе всегда есть. Tell her it's for Lord Chaitanya." Скажи ей, что это нужно для Господа Чайтаньи. So this young sannyasi, he went to the sister of Sikhi Mahiti, Итак, этот молодой саньяси отправился к сестре Шики Махити and he begged some rice from her. и попросил у нее рису. She was very happy to give it, И она была очень счастлива такой просьбе, сразу с радостью дала этот рис. but somehow, even though she was an older woman, somehow his mind started to contemplate. И хотя сестра Шики Махити была довольно пожилой матерью уже, но тем не менее, находясь в ее обществе, ум Чхота Харидаса осквернился, и он опустился в какие-то недозволенные размышления. It was not very serious, Это проступок был не очень серьезным, с but его стороны. still, he was looking at her, and in his mind, he was feeling a little attracted. Но он посмотрел на нее с вожделением в своем уме. Не очень сильным вожделением, тем не менее, оно проникло в него. So he took that rice back to Bhagavan Acharya. Он вернулся с этим рисом к Бхагавану Ачарье. Bhagavan Acharya cooked it and presented it to Lord Chaitanya. Бхагаван Ачарья приготовил этот рис и предложил его Господу Чайтанье. And Lord Chaitanya was eating the rice, and he said, "Oh, this is very nice rice." И Господь Чайтанья, принимая этот рис, стал хвалить его, говорит, о, какой замечательный вкусный рис. Where did you get it from? Где ты его взял? And Bhagavan Acharya said, "Oh, we just begged the rice." Мы попросили его у одного человека. Who did you beg it from? А у кого вы попросили этот рис? Oh, it was Sikhi Mahiti's sister. Мы попросили его у сестры Шики Махити. And was it you who begged it from her? Ты сам лично попросил у нее, сказал Господь Чайтанья? No, Bhagavan Acharya said, "No,
It was Junior Haridas. Нет, я послал младшего Харидаса. So Lord Chaitanya was very thoughtful. Господь Чайтанья задумался. He continued eating the rice. И продолжал есть этот рис. At the end of the meal, he told Bhagavan Acharya, И в конце, закончив трапезу, Господь Чайтанья сказал Бхагаваначарье: tell Junior Haridas, I don't want to see him again. Скажи, пожалуйста, Чхоти Харидасу, Махадасу младшему, чтобы он мне больше на глаза не показывался. So, when the devotees heard about this, they couldn't understand. И преданные, услышав эти речи Господа Чайтаньи, не могли понять причины. He's a very nice devotee. Он же такой замечательный преданный. So they went to Lord Chaitanya and they said, oh dear Lord, you please give him another chance. И подошли к Господу Чайтаньи и сказали: дорогой Господь, пожалуйста, дай ему шанс. What has he done? Что же он такое совершил? And Lord Chaitanya said, I cannot tolerate it when someone in the renounced order is abusing his position like that. Господь Чайтанья сказал: если человек, находящийся в отреченном укладе жизни, злоупотребляет своим положением отреченного, я не могу этого вынести. Or when anyone abuses the standards they're meant to maintain. Или кто-либо еще, который должен следовать каким-то определенным правилам в своей жизни, злоупотребляет этими правилами и не выполняет их. In one of the purports there, Srila Prabhupada talks about householders observing a fast day. Например, в одном из комментариев Шрила Прабхупада говорит о домохозяинах, о людях, которые живут дома и соблюдают пост в один из дней. They're not meant to eat or drink the whole day. В течение всего дня такие домохозяева ничего не едят и не пьют. But in the middle of the day, they go to take a bath in the river. Но в полдень они отправляются к реке, чтобы совершить омовение. And when they go under the water in the river, they drink some of the river И water. когда они погружаются в воду, под воду, то там как-то так случайно пьют немножко воды. So, this is a little cheating. Так, небольшой обман. So Lord Chaitanya made this point very strongly to the devotees. И вот Господь Чайтанья очень доходчиво объяснил всем своим преданным. I know he was contemplating that lady. Я знаю, что этот саньяси медитировал на эту матушку. I don't want to see him again. Поэтому не хочу увидеть больше. So the devotees that Junior Haridas, he was fasting for days. Итак, этот младший Харидас стал поститься, в отчаянии поститься много-много дней подряд. And the devotees, they thought, he has learned his lesson. Преданные подумали: ну вот он уже усвоил этот урок, он уже раскаялся. So they went to Lord Chaitanya and begged him, please accept. Они вернулись к Господу Чайтанье и сказали: пожалуйста, прими его снова. And Lord Chaitanya said, well look, if you want him to come back into the association of devotees, that's okay. И Господь Чайтанья сказал: ну хорошо, конечно, он может вернуться обратно в общество преданных, я не возражаю. I will just leave. Но я при этом должен буду уйти. Yeah. And I won't come back. И я не вернусь тогда уже. So the devotees spoke to Paramananda Puri. Преданные поговорили с Параманандой Пури. He was actually a godbrother of Lord Chaitanya's spiritual master. Парамананда Пури был духовным братом, духовным учителем Господа Чайтаньи. And Paramananda Puri appealed to Lord Chaitanya. Парамананда Пури взмолился Господу Чайтаньи: Please be merciful. He's a sincere devotee. He just made a mistake. пожалуйста, будь милостив к нему, он в конце концов искренне предан. Ну, ошибку совершил, с кем не бывает. And Lord Chaitanya said, well, if you want him to come, if you order me that I must let him come back, I will accept. И Господь Чайтанья сказал: ну, если ты приказываешь мне, Парамананда Пури, чтобы я принял его снова, чтобы я позволил ему вернуться обратно, я, конечно же, принимаю твой указ. But I will not feel comfortable. Но я не смогу чувствовать себя комфортно в его обществе. And in order not to disturb the devotees by my feeling uncomfortable, I'll go away. И чтобы не беспокоить преданных тем, что я не чувствую себя легко в обществе такого человека, как Чхоти Харидас, я просто уйду, чтобы другим не причинять беспокойство. So Lord Chaitanya just would not accept it. Другими словами, Господь не соглашался ни в какую принятие от Чхоти Харидаса. So after a few years of this,
Junior Haridas made up his mind, I'm going to commit suicide. И через несколько лет таких мучений чего-то Харидас в конце концов решился. Мне нужно просто расстаться с жизнью. So he went to Prayag and he committed suicide. Он пошел в Праяг и отправился в Праяг, и там совершил самоубийство. But then he was fixed in Krishna consciousness. Но он был полностью поглощен сознанием Кришны. He achieved his eternal spiritual body. И утопившись, он обрел свое вечное духовное тело. And he went back to Jagannath Puri. Он в своем духовном теле вернулся в Джаганнатхапури. And in his eternal spiritual body, he would sing for Lord В Chaitanya. своем вечном духовном теле он пел для Господа Чайтаньи. No one else could hear him. Никто не мог его слышать, кроме Господа Чайтаньи. A few days later, Lord Chaitanya told the devotees, Через несколько дней Господь Чайтанья сказал преданным: "Where's а Haridas? где Харидас? You can call him back." Теперь можете позвать его. But the devotees said, he's gone, we don't know where he is. И преданные сказали: он ушел куда-то, не вернулся, мы не знаем, где он. Some days or few weeks later, one devotee came from Prayag. Через несколько недель один преданный пришел из Праяга. And he said he had met Junior Haridas there, and he knew he'd committed suicide. И преданный сказал, что он встречался с Шилой Харидасом там, в Праяге, и весть разнеслась о том, что он совершил самоубийство. So, Lord Chaitanya told the devotees, just see how everyone reaps the results of their fruitive activity. Вот посмотрите, сказал Господь Чайтанья, люди пожинают плоды своих собственных кармических поступков, материальной деятельности. So, Junior Haridas, he was a little duplicitous. Чего-то Харидас немножко допустил лицемерие в свое сердце. But Lord Chaitanya, in order to make this point that devotees must not be like that, he dealt so very strongly. Но чтобы научить всех преданных опасности двуличия, недопустимости двуличия в сердце преданного, Господь повел себя по отношению с Шилой Харидасом так сурово. So at the end of that chapter of Chaitanya Charitamrita, Prabhupada refers to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. В конце этого раздела читания Чаритамриты Господь Шрила Прабхупада напоминает нам о словах Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура. And Srila Bhakti Siddhanta says there are 7 lessons from this pastime. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что из этой истории с Шилой Харидасом можно усвоить 7 уроков. That first lesson. Первый урок. Even though Lord Chaitanya is the incarnation of mercy, хотя Господь Чайтанья является олицетворением милости, but in order to avoid having pseudo-devotees in the future think it is all right to dabble in sense gratification, но чтобы искоренить саму мысль о такой псевдо- или притворной преданности в рядах своих последователей, чтобы не допустить появления людей, которые могут думать, что могут заигрывать чувство наслаждения, оставаясь преданными Господу Чайтаньи. So he dealt so strongly with Junior Он так Haridas. сурово обошелся с Шилой Харидасом. Then second lesson, Следующий урок, второй. that Lord Chaitanya wanted to set the standard for acharyas or heads of spiritual institutions. Господь Чайтанья таким поступком захотел очень высоко поднять планку стандарта для духовных руководителей, духовных организаций, принадлежащих к его сампрадаю. That we have to maintain the highest spiritual standard. Он хотел задать очень высокий стандарт духовности и чистоты для них. And third lesson, Третий урок. that the devotees should be very simple and free from sinful activities. Преданные должны сохранять простоту и свободу от греховных действий. In this way you can become the bona fide servant of Lord Chaitanya. Только таким образом можно оставаться подлинным последователем и слугой Господа Чайтаньи. Then fourth lesson, Урок четвертый. Lord Chaitanya wanted to prove that his devotees are very exalted and their characters are always ideal. Господь Чайтанья хотел доказать, что все преданные Господу Чайтаньи очень возвышенные души и безупречные в своем поведении и характере. And he teaches the devotee how much disturbance and difficulty can be produced by even a slight deviation from the proper standard. И он показывает,
что даже малейшее отклонение, самое незначительное, казалось бы, отклонение от этих духовных стандартов и принципов приносит огромное беспокойство всем. Then fifth lesson, Урок 5. that by chastising Junior Haridas, Lord Chaitanya was merciful to him. Так сурово обойдясь Шрудой Харидаса, на самом деле Господь Чайтанья явил ему свою величайшую милость. And gave him a chance to show his elevated spiritual devotion. Yeah. И дал возможность Шрудой Харидасу продемонстрировать всем свой возвышенный духовный уровень. And the devotees should learn from that it is not easy to attain the lotus feet of Lord Chaitanya. И преданные также на этом примере убеждаются в том, что достичь лотосных стоп Господа Чайтаньи не так-то просто. Then, sixth lesson. Урок 6. If you die in a holy place like Prayag, Mathura or Vrindavan, then you can attain the shelter of the Supreme Lord. Умерев в таких святых местах, как Праяг, Мадхура или Вриндаван, человек обретает прибежище у Господа, Верховного Господа. And seventh lesson. Урок 7. Even though a pure devotee or a faithful devotee may fall down, nevertheless, ultimately, he gets the chance to go back to Godhead by the mercy of the Lord. Даже если такой верный или чистый преданный падает, тем не менее, со своей пути, он никогда не лишается возможности go back to Godhead by the mercy of the Lord. Он не лишается возможности вернуться к Господу по милости самого Господа. So let us try to be simple, honest devotees. Поэтому давайте будем пытаться быть такими простыми и очень честными преданными. And maintain the proper standards of Krishna consciousness. И всегда хранить верность стандартам и правилам сознания Кришны. And in this way we'll get the mercy of the Lord. И таким образом мы сами убедимся в том, что милость Господа нам также доступна. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Бхакти Caitaniya Swami Махараджа ки. Все. A round of applause for the actors again. Пожалуйста, бурные овации актерам. And particularly, особенно бурные овации. Бхакти. Tomorrow at the same time we'll have another discussion. Завтра в тот же день, в то же время, прошу прощения, мы будем иметь, у нас будет еще одно обсуждение. We will have, well, let us see, I hope, we will have a serious drama. И завтра у нас будет очень серьезная постановка. Probably. Надеюсь. But now, as we said earlier today, we're going to have a kirtan now. Сейчас у нас будет киртан. But we're dedicating this kirtan to His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. Сегодня мы посвящаем этот киртан Его Святейшеству Джайапатаке Свами Махараджа. I think everyone knows the situation he's in. Я думаю, что все знают состояние здоровья, в котором находится Джайапатака Махарадж. He's in a very unfortunate health condition. Как вы знаете, его состояние здоровья оставляет желать лучшего. So let us pray to Gornatai and really ask them to be merciful and cure Jayapataka Maharaj. Давайте же будем обращаться к Горнитай очень искренне, прося их о том, чтобы они исцелили Джайапатаку Махараджа. Don't suppose anyone has a photo of him. If anyone does, we could put it there. Если у кого-то есть фотография Джайапатаки Махараджа, можно поставить эту фотографию туда на алтарь. But otherwise, now we will have kirtan. Сейчас у нас будет киртан. Shri Harinam Sankirtan ki. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki. Go Premanande!